Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Claudio Tomasi, değerli basın mensupları ve sevgili konuklarımız, Türkiye Basketbol Federasyonu ile UNDP Türkiye arasındaki işbirliği anlaşması basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile UNDP Türkiye'nin kıymetli işbirliği bugün bu anlamlı törende atılacak imzalarla taçlandırılacak. UNDP Türkiye'nin spor alanında federasyonlarla ilk işbirliği olacak bu anlaşmanın imza faslına geçmeden önce Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz. Değerli konuklar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi ile işbirliğimizi duyurmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak toplumumuza, çevremize ve ortak geleceğimize karşı duyarlıyız. Bu duyarlılık Birleşmiş Milletler ile yollarımızı kesiştirdi ve basketbolun gücünü, birlikteliğini çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakmak için bir başlangıç noktası olarak görmemize neden oldu. Dünya liderleri önümüzdeki 10 yıl içinde 3 önemli işi başarmak için 17 küresel amaç üzerinde uzlaştı. Aşırı yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizliğiyle mücadele etmek ve iklim değişikliğini düzeltmek. Bu bağlamda belirlenen 17 adet sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ne kadar çok kişi belirlerse başarı o kadar mümkün olacaktır. Federasyon olarak sürdürülebilir kalkınma amaçlarından iklim eylemi başlığını sahiplenerek UNDP ile ortak hareket edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önce kendinden başla felsefesine uygun şekilde milli takımlarımızın müsabakalarıyla yola çıkıyoruz. Dünyamızda iklim değişikliğinin etkilerini her geçen gün daha ciddi anlamda hissediyoruz. Sıfır atık ve geri dönüşüm başta olmak üzere iklim duyarlılığına katkı sağlayacak her türlü adımı atmak için milli takımlarıyla başladığımız yolculuğumuzda kulüplerimizi, basketbol severleri ve sponsorların yanımızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Bu anlamda işbirliğimizin ilk meyvelerini 21 Şubat'ta Ankara Spor Salonu'nda oynanacak olan Türkiye-Hollanda maçıyla alacağız. Ve federasyonumuzun bünyesindeki tüm erkek ve kadın milli maçlarında uygulayacağız. Cuma günü oynanacak ilk maçımızda sporcularımız sahada, antrenmanda ve soyunma odasında organik havlular kullanacaklar. Maç sırasında taraftarlarımıza satılan içecekler tamamen geri dönüşümlü kağıt bardaklarda sunulacaktır. Salonun her yerinde kağıt, plastik, cam ve metaller için atık ayrıştırma kutuları bulunacaktır. Maça gelecek ve ekranları başında milli takımımıza destek olacak tüm basketbol severlerin başlattığımız bu harekete bizlerle destek olacaklarına inancımız tam. Tabii ki bu gayretlerimiz sadece başlangıçtır ve her geçen gün daha fazla alanda hayata geçirilecektir. Bizim arzumuz bu duyguyu basketbol vesilesiyle ateşlemek ve gençlerimize örnek olmaktır. Sıfır atık hedefiyle yürüteceğimiz çalışmaların diğer spor branşlarına da örnek olmasını temenni ediyorum. Değerli misafirler, bu işbirliğimiz Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nin Türkiye'de yapacağı ilk spor işbirliği olacak. Basketbolun gücüne olan inançları ve değerli işbirlikleri için başta sevgili dostumuz Claudio Tomasi'ye, ilk projemizde yanımızda olan sponsorumuz Head & Shoulders'a ve bu yolculuğumuza katkı sağlayan tüm basketbol severlere huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Cuma günü Hollanda ile mücadele edecek A milli takımımıza da başarı dilerken bugün de bu mesajımızı daha da güçlü kılmak için
aramızda bulunmaklarından ötürü hem idarecilerimize hem sporcularımıza hem de sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Kendisinin de söylediği gibi UNDP Türkiye'nin spor alanında federasyonlarla yaptığı ilk işbirliği olacak bu anlaşma ve kadın ve erkek milli takımların karşılaşmalarında uygulanacak ve ilk olarak da bu cuma günü A Milli Erkek Basketbol takımımızın Ankara'da, Ankara Spor Salonu'nda cuma günü oynayacağı Hollanda karşılaşmasında ilk adımları atılmış olacak. Şimdi de sahneye konuşmasını yapmak üzere UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Sayın Claudio Tomasi'yi davet ediyorum. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Mr. Claudio Tomasi. Welcome. Hello, good afternoon. I can tell that I'm at a basketball event because it's the first time the podium is so high and so comfortable. Normally is lower down. First of all, I would like to thank the Turkish Basketball Federation and in particular Mr. Hidayet Turkoğlu for making this possible, for making this partnership possible, for signing the Memorandum of Understanding today here in Ankara. Let me also thank the national team that has agreed to be here. I discovered the national team, and sorry for my bad Turkish, is called the 12 Dev Adam. Is that correct? So thank you for making it here today. It's very important for us that you are present. As was explained before, the scope, the whole idea of coming together is, I would say, a natural consequence of what has happened in 2015. In 2015, the leaders of 193 countries, they met in New York for a special session of the UN, of the United Nations General Assembly, and they agreed on a 15 years period to reach what is known as Agenda 2030, so 2015 plus 15 is 2030, or is also known as the Sustainable Development Goals. This is the first time in human history that this has happened. First time that around any issue, 193 leaders, I'm talking about presidents and prime ministers, sitting in the same room and taking a firm commitment towards very specific agenda and very specific goals. So this is the entity of what we're talking about. However, it's pretty clear and was very clear from the moment that the leaders got together and agreed around these sustainable development goals that this was not a business exclusively for governments and public administration. Governments alone cannot reach the sustainable development goals. They can set out policies, they can push for it, they can create an enabling environment, but without the participation of people, this is not possible. So, the idea of partnering with sports, especially with basketball, as a first partnership here in Turkey, responds to this idea. How can we get people, young people especially, energetic people that are the present and the future of the world and of Turkey in this case, on board around such an ambitious agenda? You are all examples, you're young yourself, you're examples for other young people, you're examples for larger society in general. The whole basketball sport is an example as well. And so we decided to partner to leverage these messages, to create, we call it awareness, to create behavioral change in people. And we together decided to focus especially on climate action. There is one reason for this, that amongst the Sustainable Development Goals, which are all very important, probably the climate crisis that requires for climate action is the most pressing, the most important one, because it involves each one of us, each one of our daughters and sons. Basically, it belongs to us as human beings and us as a planet. Okay, so this goes beyond the human dimension of it. It involves a whole planetary kind of dimension. So why sports and why basketball? Why is this
a good partner for UNDP. You heard before, this is the first time in 50 years, over 50 years, that as UNDP we are partnering actually with a sports federation in Turkey. And my question is, why have we waited so long? The answer is, I don't know, I wasn't here, but since I arrived, I thought it was a good idea to do so because there is definitely convergence. There is a convergence around important ideas. Basketball and sports required team spirit. Basketball and sports required cooperation. Basketball and sports require fair competition and fair game. If we look what we need in order to achieve these kind of goals, is exactly this. We need team spirit. We need partnership. We need fair competition in the private sector with clear rules, environmentally friendly rules. But sports and basketball also represents very high value of integration, inclusion, peace. There are SDGs about health, and of course, playing and practicing sports is healthy. It's an important message by itself. There is a sustainable development goal about inequalities. Basketball and sport is about inequalities. People on the pitch are exactly the same. Doesn't matter you come from a poor family, from a rich family, from the east, from the west, from the north, from the south. You're there for one goal. And the goal is to honor that sport, enjoy it, and possibly win in a fair and competitive way. And so we saw that between the cooperation world and this ambition of reaching the SDGs and the Agenda 2030 and basketball and sport, there were so many commonalities. And when we came together with the president of your federation, I think we immediately clicked around this idea because there was a common understanding that by working together, we can reach out to more people. And that is exactly the whole idea. It's like when we throw a little stone into the water, of course the stone goes down, but as you have observed, it creates a circle. And as this circle becomes bigger and bigger and bigger and bigger. And that is about creating awareness. It's about young people, it's about people in general, citizens, to be aware not only of the problems that characterize our time, but also possible solutions to these problems. And all these solutions pass through the values that I was discussing before, by working together, by having a team spirit, by being fair, by being inclusive, and striving all together for peace. So as you can understand, what is bringing us here today is a very noble cause, but it's very pragmatic and very practical. And so we want to, for this, not to stay at a very general level, but to commit ourselves to practical actions as well in this direction. As the development program of the United Nations, which we are basically the development network of the UN, we're working day in and day out around this issue with government, with private and public institutions, with the private sector. But we really felt the need to expand this circle, to reach out to large number of people. And why? To produce behavioral change. And that's why, as the president of your federation was saying before, we started with very little and symbolic first actions on Friday, like for the zero waste, recycle bins in the arena, the use of organic towels, the recyclable cups for all the publics, the 5,000 recyclable cups in the arena. The whole idea is for people to recognize themselves into this action and thinking, if I'm doing it here, if it's happening here, why should it not happen at home? Why should I tell my friends, my family, and make this circle of the stone falling into the water bigger? So this is the whole idea of coming here today, signing this memorandum of understanding, and we really are sure, we don't hope, we are sure that this is the beginning of a long-term partnership and working together for the next 10 years, that as the UN in the world has been denominated the decade for action, because it's what separates us from the 2030, and as we were discussing before, action is needed. And what better place for action than basketball and sport? It's based on action. What we need in the world, what we need here is action in order to reach these goals together. So let me thank you
once again for being here. Let me thank you especially for believing in this partnership and for pushing for it so strongly and so fast and so quickly. And I'm sure that together we can reach the aims that we have fixed for ourselves. Thank you very much. Could you please stay on the stage for signing ceremony? Teşekkürler. Thank you. İmza kısmına geçeceğiz artık. Aynı zamanda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Hidayet Türkoğlu'nu da bu anlamlı işbirliğini taçlandıracak imzalar için sahneye davet etmek istiyorum. Sayın Claudio Tomasi ve Sayın Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu'yla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye kıymetli işbirliğini şu anda atılan imzalarla taçlandırıyorlar. Basketbolu iklim eğilimi için spor rotasında konumlandırmak için atılan bu imzaların bir farkındalık yaratmasını ve iklim eğilimi ilkelerinin birçok insanımızın günlük hayatına girmesini diliyoruz ve şu anda Sayın Tomasi ve Sayın Türkoğlu bu anlamlı işbirliğinin imzalarını attılar. Hayırlı olmasını diliyoruz. Kendilerini buraya doğru davet edeceğim, sahnenin ortasına. UNDP Türkiye'nin ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun değerli yöneticilerini sahneye davet etmek istiyorum. Aynı zamanda A Milli Erkek Basketbol takımımızı da yine sahneye davet etmek istiyorum bu anlamlı işbirliğinde. Onlar da sahnede bu aile fotoğrafında yer alacaklar. Cuma günü Hollanda karşısında oynanacak maçla birlikte bu işbirliğinin ilk adımları da atılmış olacak ve şu anda A Milli Erkek Basketbol takımımız oyuncu kadrosu teknik ekibiyle birlikte sahnedeler. UNDP Türkiye'nin spor alanında federasyonlarla ilk işbirliği Türkiye Basketbol Federasyonu'yla imzalandı ve şu anda hem Türkiye Basketbol Federasyonu'nun hem de UNDP Türkiye'nin değerli yöneticileri birlikte A Milli Erkek Basketbol takımımız oyuncu ve teknik ekibiyle birlikte bizlerle birlikte çok teşekkür ediyoruz değerli konuklarımız. Fark yaratmayı ümit ettiğimiz bu işbirliğinin başlangıcı anlamına gelen imzaların atıldığı törende bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize katılımınız için çok teşekkür ediyor. Bu ortaklığın herkes için hayırlı olmasını diliyoruz.